Hi all, welcome to Sahiti's Corner. Today we are going to learn the lesson Kalam with Children. Class 5, 4th lesson. Let us see. Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. Who is the person in the picture? Yes, he is the great scientist Abdul Kalam and our president of India. Here some questions are there. What are the children doing in the picture? Who is the man in the picture? What do you know about him? Abdul Kalam is a great scientist, great teacher and a great human being more than that. Let us see the answers. Let us see the answers here. The children are looking happy with Abdul Kalam. Who is the man in the picture? APJ Abdul Kalam. What do you know about him? He is a scientist, our president and a great teacher. This is all about the question answers. And now let us see the lesson about Kalam with children. What's your full name? This is an interview. Actually, this lesson is an interview between students and Kalam. The first student asked, "What's your full name and who was your best friend in school?" Kalamji answered, "My full name is Awul Pakir Jain Lubdin Abdul Kalam. During my school days, Pakshi Ramanatha Sastri was my best friend." Who is his best friend? Who is Kalam's best friend, children? Pakshi Ramanatha Sastri. Okay? And the next student's question. How far is the favor of fortune necessary? చూడండి స్టూడెంట్స్ ఎంత మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఫార్చ్యూన్ ఎంతవరకు ఫేవర్ చేస్తుంది? ఫార్చ్యూన్ అంటే అదృష్టం. హార్డ్ వర్క్ కమ్స్ ఫస్ట్. ఫార్చ్యూన్ ఫేవర్స్ ద హార్డ్ వర్క్. దెర్ ఈస్ అ ఫేమస్ సేయింగ్, గాడ్ హెల్ప్స్ దోస్ హూ హెల్ప్ దెమ్సెల్వ్స్. There is another saying that it takes many years of hard work to make an overnight success. ఎవరు రాత్రికి రాత్రే సక్సెస్ అయిపోరు. ఎంతో కాలం కష్టపడితే హార్డ్ వర్క్కి మాత్రమే ఫేవర్ అనేది ఎప్పటికైనా హెల్ప్ చేస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పటికైనా లైఫ్ లాంగ్. దట్ ఈస్ కలాంజీస్ ఆన్సర్. ద నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్, ప్లీజ్ టెల్ us, who do you think in the first scientist? Who is the first scientist in your opinion, Kalam sir? A student asked. ఎవరు ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ అవుతారు? ఎవరు ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ అని మీ ఉద్దేశం? He answered, I think the child is the first scientist because children are the source of unending questions. Science was born and lives only by questions. చిల్డ్రనే మంచి సైంటిస్టులు, ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ రన్నింగ్ లివింగ్ విత్ క్వశ్చన్స్. ఇలా క్వశ్చన్స్ తోటే సైన్స్ డెవలప్ అవుతుంది. సైన్స్ పుట్టింది, సైన్స్ నడుస్తుంది. సో చిల్డ్రన్ ఆర్ ద బెస్ట్ సైంటిస్ట్ హియర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్? వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ బిహైండ్ రిమెంబరింగ్ వేరియస్ ఫార్ములా ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్? సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్లో మనకి చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ మెనీ ఫార్ములాస్ ఇన్ we have to remember that in science and maths. How is it possible? A student asked. దానికి అబ్దుల్ కలాంస్ ఆన్సర్, my constant application one can remember various formula of science and mathematics by only constant application. మనం ఎప్పుడైతే వాటిని రెగ్యులర్గా అప్లై చేయగలుగుతామో then only we can remember. Next question, which has been the happiest day in your life? The day will be a memorable or happiest day in your life, Kalam sir? A student asked. Yes, look at the picture. What answer maybe the Kalam said? చూడండి ఎంత మంచి ఆన్సర్ చెప్పారు. I once worked with doctors who were making calipers for polio affected persons. పోలియో ఎఫెక్ట్ అయిన పిల్లల కోసం క్యాలిపర్స్ని తయారు చేసే డాక్టర్స్ని కలిశారు. వెన్ చిల్డ్రన్ వర్ గివింగ్ దోస్ లైట్ వెయిట్ క్యాలిపర్స్ దే స్టార్టెడ్ రన్నింగ్.
ఎప్పుడైతే ఆ క్యాలిపర్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చారో వాళ్ళు పరిగెట్టడం కూడా మొదలెట్టారు. దే కుడ్ ఈవెన్ పెడల్ సైకిల్స్. ద సైట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఆన్ దేర్ ఫేసెస్ వాజ్ బ్లిస్ టు మీ. అదే నాకు మంచి హ్యాపీనెస్ని ఇచ్చింది. స్టూడెంట్ 6, కెన్ యూ టెల్ us ఎనీ అన్ఫర్గెటబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్? Yes, I am remembered of my class 5 teacher, Sri Siva Subramanya Iyer. He taught us in his lectures how birds fly. అతని ప్రతి సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ని కూడా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో సీ షోర్లో చూపించారు. సో అది అబ్దుల్ కలాం గారిని సైన్స్ వైపు వెళ్ళేలాగా చేసింది. సో దట్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్స్పైర్డ్ అబ్దుల్ కలాం వెరీ మచ్ ఇన్ హిస్ చైల్డ్హుడ్. Okay, look at the picture. He is his teacher. And next question number 7. You are an ideal man. Please give us your suggestions to become good human beings. మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఉండాలంటే ఎలా ఉండాలి? A student asked. Then Kalam answered, hard work and scientific temper combined with spirituality will make you a good human being. Try to find good things in others. ఇతరుల్లో మంచి మాత్రమే చూడండి. He said. Next student, you give away bravery awards every year. What is your definition of courage? Courage అంటే మీ ఉద్దేశంలో ఏంటి? ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు బ్రావరీ అవార్డ్స్ ఇస్తారు. సేవింగ్ అదర్స్ ఫ్రమ్ డిజాస్టర్ వితౌట్ మైండింగ్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ సేఫ్టీ ఇన్ కరేజ్. మన ఓన్ సేఫ్టీని చూసుకోకుండా అవతల వాళ్ళకి వాళ్ళు ఉన్న కండిషన్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడాన్నే కరేజ్ అంటారు, సేవ్ చేయడాన్ని. అండ్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్, వాట్ ఈజ్ యువర్ మెసేజ్ టు సిటిజన్స్కి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి? ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ టీచ్ అట్లీస్ట్ 10 పర్సన్స్కి నేను టీచ్ చేస్తాననే అనుకోండి. ఐ విల్ ప్లాంట్ అట్లీస్ట్ 10 సాప్లింగ్స్ ప్లాంట్ చేసి వాటి గ్రోత్ కేర్ని నేనే చూసుకుంటానని అనుకోండి. I will not support any religion, caste, language differentiation. వీటిని కూడా సపోర్ట్ చేయకూడదు. I will always be a friend of the mentally and physically challenged and will work hard them feel normal like the rest of us. I will proudly celebrate the success of my country and my people. నా ప్రజలు అలాగే నా కంట్రీ తాలూకా సక్సెస్ని నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను అని అనుకోండి. ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్కి ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తానని అనుకోండి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద సజెషన్స్, దీస్ ఆర్ ద గైడ్లైన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, అబ్దుల్ కలాం సెడ్. అందుకనే అబ్దుల్ కలాం అంత గొప్ప వ్యక్తి అనిపించుకున్నాడు. ఓకే చిల్డ్రన్, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ది కలాం. నౌ గోయింగ్ టు గ్లాసరీ ఒకసారి చదవండి. ఫార్చ్యూన్ లక్, క్యాలిపర్స్ చెప్పాం కదా, ఇంజూర్డ్ లెగ్స్కి ఇచ్చే మెటల్ సపోర్ట్. బ్లిస్ మీన్స్ హ్యాపీనెస్. ఎచ్డ్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్ సంథింగ్ పర్మనెంట్లీ. స్పిరిచువాలిటీ అప్రిసియేషన్. గివ్ అవే టు ప్రెజెంట్ సంథింగ్. బ్రావరీ ఫియర్లెస్ ఇన్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్. డిజాస్టర్ an unexpected natural or man-made event causing great damage. These are the glossary here. And now we have in activity 2 we have some questions and fill in the blanks are there. Let us see what are the answers for each question. I am giving you pinpointedly. You go for the answers directly, otherwise you can make your own answers joined with this answers. Let us see the question and answers. Who was the best friend of Abdul Kalam in his school days? Who was the best friend? Pakshi Ramanath Sastri was his childhood friend. How can we remember the formula of mathematics and science? ఏమని చెప్పారు అబ్దుల్ కలాం? బై కాన్స్టెంట్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రిమెంబర్ ఫార్ములా ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్. హౌ డిడ్ అబ్దుల్ కలాం ఎక్స్ప్లెయిన్ కరేజ్ గురించి ఏం చెప్పారు? అకార్డింగ్ టు అబ్దుల్ కలాం, సేవింగ్ అదర్స్ ఫ్రమ్ డిజాస్టర్స్ వితౌట్ మైండింగ్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ సేఫ్టీ ఈజ్ కరేజ్. మన సేఫ్టీ గురించి చూసుకోకుండా. హౌ డిడ్ సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ ఇన్స్పైర్ కలాం? Subramaniam Iyer taught lessons how birds fly with live examples at the seashore.
వాట్ వుడ్ బి యువర్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ దేర్ విత్ అబ్దుల్ కలాం? నువ్వు అబ్దుల్ కలాంతో ఉండేటట్టయితే వాట్ విల్ బి యువర్ క్వశ్చన్? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ కదా. నేను గనక ఉండుంటే హౌ కెన్ యూ ప్లే మెనీ రోల్స్ ఇన్ యువర్ రియల్ లైఫ్ లైక్ ఎ సైంటిస్ట్, సోషలిస్ట్, టీచర్ అండ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్. If you have any other question, you can write here. You can get me in the comment section also. Okay, now let us move to the fill in the blanks. According to Abdul Kalam, dash comes first, hard work. Child is the first scientist. Sri Siva Subramanya Iyer taught us how birds fly. One can remember various formula of science and mathematics by constant application only. Kalam advised children to see only good in others. These are the fill in the blanks also here. And now moving to activity number 3. Here we have a newspaper article. Third day Flamingo Festival kickstarts at Pulicat Lake. పులికాట్ లేక్లో మనకి ఒక ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ 3 days జరుగుతుంది ఇన్ జనవరి. ఒకసారి ఈ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు చదవండి. అండ్ అబౌట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇట్స్ అ 3 days ఫెస్టివల్, సులూర్పేట మండల్ ఇన్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ నియర్ ద పులికాట్ లేక్. Migrating birds about flamingo 2 to 3 months here for breeding only. What are the questions? What is the newspaper article about? This is about దేని గురించి ఉందమ్మా న్యూస్పేపర్ ఆర్టికల్? ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్, 3-day ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ అట్ ఎక్కడ? పులికాట్ లేక్. ఓకే, ద ఆన్సర్స్ ఆర్ హియర్. హూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ర్యాలీ? ఎవరు దీన్ని తీసుకొచ్చారు, ఈ ఆర్టికల్ని తీసుకొచ్చారు, ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేశారు? అవినాష్ పి సుబ్రహ్మణ్యం. వై డిడ్ ద సైబీరియన్ బర్డ్స్ విజిట్ ద రీజియన్? ది కమ్ ఫ్రమ్ బ్రీడింగ్ కోసం వస్తాయి. వేర్ డు వి సెలబ్రేట్ ద ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్? ఎక్కడ? అట్ పులికాట్ లేక్. వెన్ డు వి సెలబ్రేట్ ద ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్? యూజువల్లీ ఇన్ January, near the January. It's a 3 days festival. Okay, let us see the next one. We are moving to the section of vocabulary. Here in the vocabulary section, Abdul Kalam is a dedicated scientist. Abdul Kalam is a committed scientist. These are called synonyms. Synonyms. In the previous lessons, in the previous videos, we have studied about antonyms. Antonyms are opposite words. Synonyms are giving the same meaning. Like famous, popular, begins, starts. Now here we have matched the following or match the following other in the other section of the words. Make it synonyms. See the answers. Bliss means happiness. Success, victory. Fortune ante adrustam. Here luck. Award tells meeku. Prize. Temper means attitude. First, begin. These are the same meaning giving words. These are called synonyms. Synonyms is rather than that meanings also. This is also synonym. Okay children, let us move to the activity number 5. Write the opposite words of the given words using the words in the help box. Here is a box. We have 6 words here, and now search from the words and write the answers here for opposite words or antonyms. First one, fortune, misfortune. Success, failure. Remember, గుర్తుంచుకోవడం. Forget, మర్చిపోవడం. Last, first. Real, నిజమైనది. Unreal. Friend, enemy. Okay, these are the antonyms we are extracting from here. And now మనకి చాలా ఒక గేమ్ లాంటి vocabulary టెస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడున్న నెంబర్స్ బేస్ చేసుకుని ఆ నెంబర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ నెంబర్కి రిలేటెడ్ వర్డ్ మనం ఆ బ్లాక్స్లో ఫిల్ చేయాలి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చేస్తే. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వొకాబులరీ గేమ్స్ ఇవి. కాబట్టి చూడండి ఒకసారి.
ఫస్ట్ వన్ మిస్ఫార్చ్యూన్, హారిజాంటల్గా ఫెయిల్యూర్. అలాగే నెంబర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ వర్డ్స్ని ఫిల్ చేస్తాం. ఇట్స్ లుకింగ్ లైక్ ఏ గేమ్. మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో చేయండి. ఓకే, లెట్ us మూవింగ్ టు ఏ గ్రామర్ పార్ట్. హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీస్. ఒక మంచి స్టోరీ ఉంది చూడండి. వన్ డే an ant ఫౌండ్ ఏ స్మాల్ బ్లాక్ ఆఫ్ జాగరీ. బెల్లం చూసింది. ఇమీడియట్లీ ఇట్ సైన్డ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అబౌట్ ద ఫుడ్. Within no time, a series of ants started rolling the blocks towards the anthill. The anthill was in between two coconut trees. రెండు ట్రీస్ మధ్యలో ఉంది. Another way, they crawled across a wall and over a small twig. వాళ్ళు ఒక వాల్ని దాటి ఒక చిన్న ట్విగ్ని దాటి క్రాల్డ్ అలాంగ్ సమ్ సాప్లింగ్స్, చిన్న చిన్న మొక్కల్ని దాటి ఒక గార్డెన్లో ఫైనల్లీ ది బ్రోక్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ జాగరీ. అప్పుడు ఆ జాగరీని పీసెస్ చేసేసారు. క్యారీడ్ దెమ్ ఇన్ టు ద యాంట్ హిల్. నౌ ఇక్కడ కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నాయి. టువర్డ్స్, బిట్వీన్, అక్రాస్, అలాంగ్, ఇన్ టు, ఓవర్. దీస్ ఆర్ మూమెంట్కి సంబంధించిన ప్రిపోజిషన్స్ అన్నమాట. The aeroplane is flying above the clouds. Above. She is riding her bicycle along the road. A man is swimming across the river. These across. These are the movement of prepositions. మూమెంట్కి సంబంధించినవి. ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి దీనికి ఎక్సైజ్కి ఇచ్చాడు. ఐ లైక్ టు వాక్ అలాంగ్ ద కెనల్. ఐ లైక్ టు వాక్ అలాంగ్ ది కెనల్. Along is here preposition. Now the cat jumped over the stool. The earth is revolving around the sun. The train is passing through the tunnel. Tunnel అంటే గుహలోంచి ట్రైన్ వెళ్తుంది. And the girl is walking across the road. Here the girl is walking across the road. They are going towards the building. They are going towards the building. And the last one, there is a cat. There is a cat between two tables. Two tables మధ్యలో cat ఉంది. There is a cat between two tables. చిల్డ్రన్, ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇవి మూమెంట్కి సంబంధించినవి. ఇన్, ఆన్, ఎట్, ఇన్ ఫ్రంట్, బిహైండ్ ఇవి కాదు. ఈ ఓన్లీ మూమెంట్కి, నడవడానికి, కదలడానికి రిలేటెడ్. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ యాక్టివిటీ నెంబర్ 7. దీస్ ఆర్ లైక్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ we are going to see. We have studied in previous classes simple present tense. Simple present tense in a singular subject. Kalam likes to spend time with children. Here likes, hard work comes first. Comes. These are the words which are having s and es. So this indicates simple present tense. Now which sentences are in simple present tense and which sentences are not? God helps. Helps means helps. S is here. So here this is simple present tense. I think the children. Think. And is. These two words indicate that the tense is in simple present. I once worked. It is ed. We have studied this in the previous lesson. I think my sweet memories. ed. And in the next sentence started, and the next sentence taught. These three are not in simple present tense. So we say like these sentences in simple past tense. These are called simple past tense. Simple past tense. Here simple past tense means the verb, the action denotes verb is in past form. Is in past form. Okay, let us see some verbs are here in the textbook. Work, worked. Favor, favored. Like, liked. Peel, peeled. Teach, taught. Start, started. These are the words. Now write
the verbs which are in simple present and which are in simple past. Right here, the teacher shows real life examples. The teacher showed real life examples. Fortune favors the hard work. Fortune favored the hard work. They started running. He teaches us. He taught us. These are the sentences. Okay, children. Conventions of writing. In this writing, we are looking about punctuation. One of the punctuation mark is comma. One of the punctuation mark is comma. Use these given sentences. Here commas ekkadekada pettamo chudandi. This is a block here. We have some pictures are there. A comma is used to separate a list of 3 or more items. ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని సెపరేట్ చేయడానికి కామా యూజ్ చేస్తాం. ఏ కామా ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ కొటేషన్. కొటేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కామా యూజ్ చేస్తాం. కామా ఈజ్ యూజ్డ్ బిట్వీన్ ద డేట్ అండ్ ఇయర్. డేట్ని ఇయర్ని సెపరేట్ చేయడానికి ఏ కామా ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ సమ్వన్ ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్లీ. ఎవరినైనా డైరెక్ట్గా పిలవాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా మనం కామాని యూజ్ చేస్తాం. హియర్ చూడండి అమ్మ, మనకి యాక్టివిటీ నెంబర్ 8లో దీనికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఒక ఎక్సర్సైజ్లో మనకి దానికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఆన్సర్స్ అండ్ రైట్ కరెక్ట్ కామా అండ్ రీరైట్ ద సెంటెన్స్. మేకింగ్ పంక్చువేషన్స్ మార్క్స్ అనమాట. నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను, క్లియర్గా చూసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ వర్డ్స్ని సెపరేట్ చేయడానికి, సెకండ్ వన్ కొటేషన్స్కి ముందు, థర్డ్ వన్ డేట్ని ఇయర్ని సెపరేట్ చేయడానికి, అండ్ ఫోర్త్ వన్ డైరెక్ట్గా ఒక వ్యక్తిని పిలిచేటప్పుడు ఆర్ ఏ పర్సన్ని డైరెక్ట్గా మనం వాళ్ళతో సంభాషించేటప్పుడు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్, కామా అబౌట్. అండ్ let us revisit the following sentences from the lesson. Identify the punctuation marks used the given sentences. ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్లో పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఎక్కడున్నాయో వాటిని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక సెంటెన్స్ మనకి ఇచ్చారు ఇందులోని, ఒకసారి చూడండి. కొటేషన్స్, ఎప్పుడు మనం కొటేషన్స్ వాడాలి? వెన్ యూ యూజ్ కొటేషన్స్, ఇట్స్ ఎ కొటేషన్ మార్క్. ఎప్పుడైనా కొటేషన్ మార్క్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఉండాలి. అండ్ ద స్టార్టింగ్ లెటర్ షుడ్ బీ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్. కొటేషన్ తర్వాత వచ్చే స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండాలి. అండ్ కొటేషన్ స్టార్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎండింగ్ కూడా ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఎ రాంగ్ సెంటెన్స్. నౌ హియర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. టీచర్ ఆస్క్డ్ వాట్స్ యువర్ నేమ్. నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. See carefully and fill your textbook by your own only. ఇది ఐడియా కోసం మాత్రమే. ఇది చూసి మీరు ఓన్గా మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఫిల్ చేసుకోండి. టీచర్ ఆస్క్డ్ వాట్స్ యువర్ నేమ్. మై సిస్టర్ క్రైడ్ ఐ వాంట్ 2 chocolates. పవన్ సెడ్ ఐ విల్ సబ్మిట్ మై ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ టుమారో. నీ పేరు ఏంటి అని టీచర్ అడిగారు. మై సిస్టర్ క్రైడ్ నాకు 2 chocolates కావాలి. పవన్ సెడ్ ఐ విల్ సబ్మిట్ మై ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ టుమారో. నేను నా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ రేపిస్తాను. ఇక్కడ కామాస్ కొటేషన్ మార్క్స్ ఎలా పెట్టానో చూడండి. 5th సెంటెన్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేయండి. అండ్ అది రివర్స్లో ఉంది, ఇటించి అటు అటించి ఇటు ఉంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ అబౌట్ యాక్టివిటీ నెంబర్ 9 అబౌట్ ద గ్రేటెస్ట్ పర్సన్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, హిజ్ నేమ్, హిజ్ బర్త్, హిజ్ స్టడీస్, హిజ్ వర్క్స్ అండ్ హిజ్ డెత్ అండ్ హిజ్ రివార్డ్స్. అతని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ బై అవర్ ఓన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్. వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. జాగ్రత్తగా దాన్ని చదవండి మరొకసారి. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. ద ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ కలాం, ఆవుల్ పకీర్ జైనుద్దీన్ అబ్దుల్ కలాం. హీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్, నేను యాడ్ చేసిన ప్రిపోజిషన్స్ ఇక్కడ మీరు చూడండి. హీ స్టడీడ్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్. హీ వర్క్డ్ యాజ్ అండ్ హీ డైడ్ ఆన్. హీ రిసీవ్డ్ అవార్డ్స్ లైక్. These are the sentences. Now there is a conversation between 2 persons, a student and a gardener of his school. And now like this conversation,
ఒకసారి ఈ కాన్వర్జేషన్ చదవండి. ఇది చాలా బాగుంది. యూ కెన్ గెట్ ఈజీలీ. ఐ వాంట్ టు గ్రో ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నారనమాట. నేను ఇంకా మంచి స్కూల్స్, నేను మంచి ప్లాంట్స్ పెంచాలనుకుంటున్నాను, గార్డెన్ పెంచాలనుకుంటున్నాను. వాట్స్ అబౌట్ యువర్ అడ్వైజ్ అంకుల్? ఎక్కడి నుంచి ప్లాంట్స్ తీసుకురావాలి, వాటికి ఎలాగా నేను సేవ్ చేయాలి, వాటిని ఎలాగ మనం ఫర్టైల్ చేయాలి, సాయిల్ని ఎలా ఫర్టైల్ చేయాలి, ఎలాంటి మాన్యూర్ యూజ్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఎంక్వైర్డ్ బై ద స్టూడెంట్ టు గార్డెనర్. దెన్ we have a task here. Now frame some questions to interview your grandfather or a librarian. మీ గ్రాండ్ఫాదర్తో కానీ ఆర్ లైబ్రేరియన్, మీ స్కూల్ లైబ్రేరియన్తో కానీ యూ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఐఎమ్ టేకింగ్ లైబ్రేరియన్ హియర్. నేను లైబ్రేరియన్తో కాన్వర్జేషన్ ఇక్కడ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్, you can write with your grandfather also. Okay, this is a small conversation. You can make it lengthy or you can make it shorten. Whatever it may be, you can do this. Okay, write by your own. This is activity number 4. This 11. This is about clock reading, time reading here. And each block we have the time indication and what the time you are doing, and at that time what are you doing. This is about, and now answer the following questions. I am writing here, children. Look at, when do you get up? At 6 o'clock. At what time you go to the school? At 8:40 a.m. How long do you stay at school? 8:40 to 3:30 p.m. It means 7 hours. And next 5 o'clock and 6:45 am 2 times. Okay children, let us meet in our next video. First time చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.